Voici Girls Power, le podcast autour des femmes et des féminismes. Ici, on discute avec des autrices de leurs livres, de leurs expériences et leurs réflexions autour de l'histoire des femmes, l'évolution des féminismes, l'écoféminisme ou les sorcières. Les maîtres mots sont la bienveillance, l'écoute et le partage. Je m'appelle Marie, je suis libraire et à l'origine Girls Power est un cycle de soirées ayant lieu dans la librairie où je travaille. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement de l'un de ces moments. Bienvenue dans le monde de Girls Power. Salut, bonjour. Bonjour Marie. Bienvenue. Merci de me donner cette occasion. Merci de venir, merci de m'avoir contactée il y a quelques temps pour venir me parler d'une association qui s'appelle En Parler, dont j'avais vaguement entendu parler mais que je connaissais assez peu et qui est en fait une association très importante. Donc je me suis dit que ça serait bien que tu viennes nous raconter un petit peu ce qu'est cette association et ce qu'elle fait. Alors, on est une association qui a été fondée il n'y a pas très longtemps, on date de 2017, et on a été fondé par quelqu'un qui commence à être un peu connu pour des raisons politiques, mais qui nous a laissé les rênes. C'est Sandrine Rousseau qui a fondé cette association après ses histoires dans le parti Europe Écologie Les Verts. Et du coup, quand elle a fondé cette association, son objectif c'était de de proposer un endroit qui accueille les victimes de violences sexuelles, un endroit d'échange, un endroit où on se retrouve entre nous. Et donc du coup, cette association, elle propose plusieurs choses, mais son objectif principal, c'est ce qu'on appelle des rendez-vous ou des groupes de parole qu'on a dans plusieurs villes maintenant, et qui sont surtout menés par des bénévoles qui sont des ex-victimes. Donc du coup, c'est vraiment une réunion entre pairs. Et du coup, on a en gros un rendez-vous par mois. Donc je vais vous dire un peu les villes. Il y a Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rennes, Rouen et Sarlat. Et on a évidemment envie de s'étendre. Donc si on a des nouveaux bénévoles ou des nouvelles bénévoles qui arrivent, on est tout à fait prêt à ouvrir d'autres antennes. Donc on propose ces groupes, ce qu'on appelle des groupes de parole, où on se réunit 2 heures une fois par mois et où chacun vient et discute librement. Et c'est vrai que c'est un endroit... moi, j'y suis arrivée un peu par hasard. J'ai un peu connu, à force de chercher sur Internet, on finit par trouver. Et c'est un endroit qui fait du bien parce que on est entre nous. Il n'y a pas de jugement. Il y a beaucoup de résonance. Moi, c'est ce que je trouve le plus important parce que on a beau avoir des entourages extrêmement bienveillants. Il n'empêche que trouver en face de soi plusieurs victimes qui comprennent dans leur chair et dans leur intimité nos blessures, et bien ça fait du bien. Il y a plusieurs types il y a des cercles en mixité, des cercles en non-mixité. Ouais, on a développé en fait pas mal de choses. En effet, on a dans certaines villes des groupes uniquement femmes et uniquement hommes. On a des groupes mixtes. On a des groupes en visio aussi parce que le confinement a permis ça, et c'est hyper intéressant parce que du coup on a des gens en particulier pour le groupe qui s'appelle Visio Paris, parce que c'est une bénévole de Paris, mais on a des gens qui nous parlent d'Égypte, d'Angleterre, enfin voilà, ça permet quand même à des gens très isolés, francophones évidemment, de trouver un endroit. On propose aussi dans certaines villes des événements, des ateliers, ça peut être... je sais que dans certaines villes, il y a des marcheuses, elles font des randonnées, enfin voilà. Il y a vraiment, selon où on est et selon ce que proposent les bénévoles de la ville, plusieurs activités, et on a aussi des conférences. Alors c'est pas, je pourrais pas vous dire la régularité, mais c'est des conférences qui sont proposées donc en visio par des professionnels. Donc je crois que la dernière c'était une avocate, on a eu aussi une sexologue, on a eu des psychologues. Enfin voilà, ça il y a différents thèmes. C'est en gros une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ça dépend un peu évidemment des disponibilités de chacun et de chacune.
on accueille, on écoute et on peut être amené aussi à soutenir pour par exemple des dépôts de plainte ou des accompagnements si certaines femmes et certains hommes ont besoin d'avoir quelqu'un. Ça nous arrive pas beaucoup, mais ça peut arriver et du coup on peut proposer notre soutien par rapport à ça. Sur ce qui est possible de faire, vous avez du coup, une connaissance forcément, hein, on est des pas des patients experts, mais des victimes experts. Donc du coup, on a chacune notre vécu et puis on a aussi des personnes qui se sont un peu renseignées dans le CA de l'assaut et donc du coup, voilà, on fait des relectures par exemple de plaintes rédigées au procureur de la République. Pour donner des conseils. Après, évidemment, on n'est pas juriste, on n'est pas mais voilà, ça peut être quelque chose aussi d'utile parce qu'on a certaines victimes qui arrivent et qui n'ont pas du tout la culture de ce que va être ce dépôt de plainte. Et on peut évidemment raconter, expliquer et donner quelques conseils, accompagner. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Comment ça se passe du coup si on veut venir à un des ateliers? Est-ce qu'on vous écrit? Où est-ce qu'on vous écrit? Où est-ce qu'on peut avoir les informations? Est-ce que c'est gratuit? Alors, c'est tout à fait gratuit. On a un site internet qui s'appelle associationenparler.com, tout attaché. Où il y a énormément d'informations. Il est plutôt pas mal fait. Et sinon, si vous voulez directement écrire à l'endroit, à une personne directement, c'est le nom de la ville, @enparler.com. Donc par exemple, si vous habitez à Paris, ce sera paris@enparler.com. Si vous habitez à Marseille, ce sera marseille@enparler.com. Donc je redis les villes pour l'instant dans lesquelles on est présent. C'est Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rennes, Rouen et Sarlat. Et voilà, encore une fois, le site internet associationenparler.com est vraiment très bien fait et vous donne beaucoup d'informations sur les dates en particulier, parce on essaye d'annoncer au maximum de dates. Donc là, j'y suis retournée ce matin et il y a tout qui est indiqué. Est-ce qu'on passe par là aussi si jamais on veut être bénévole, si jamais on veut intégrer l'association, ou si jamais par exemple on avait discuté de ça pour voir si c'était possible de proposer un lieu, comment est-ce qu'on fait pour aider l'association Alors en effet le site permet le contact assez facile et en effet en fait les bénévoles ça c'est assez fou parce que généralement moi je suis devenue bénévole assez rapidement en fait parce que ça fait tellement bien qu'on a envie de s'investir. Et donc voilà, généralement les bénévoles, ils arrivent après des groupes, quoi. C'est-à-dire qu'en discutant, c'est vrai qu'on essaye de faire grandir cette association. Elle a besoin d'être connue et d'être subventionnée, et voilà. Et donc du coup, c'est une discussion qu'on a après avec les participants à la fin de chaque groupe, où si ils ou elles ont envie de s'investir, et voilà, on fait des rencontres entre bénévoles du coup, et puis on voit ce que chacun peut apporter à l'asso. Et par rapport au lieu, c'est vrai qu'à Paris, c'est un peu plus compliqué que dans d'autres villes, et on est en effet à la recherche, particulièrement pour le groupe mixte. Le groupe de Paris Femmes et le groupe de Paris Hommes ont des lieux installés. Le groupe mixte est tout jeune, il date de début de l'année 2022, donc vraiment très très jeune. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, donc si vous avez l'occasion de nous prêter un lieu une fois par mois, même une fois tous les 2 mois, le soir, entre 19h et 21h. Accueillir combien de personnes il faut on fait des groupes d'une quinzaine maximum. On n'est vraiment pas nombreux et pas nombreuses, parce qu'on préfère faire des groupes pour que tout le monde puisse échanger et que ce soit plus simple. Et voilà, donc il faut pas hésiter. Sinon, il y a le contact direct de la présidente de l'asso, qui est contact@enparler.org, où vous aurez directement un contact avec l'organisatrice. D'accord. Voilà. Comment est-ce qu'on peut vous aider autrement si on n'a pas de lieu Alors autrement, il y a toujours les dons, parce que malgré tout, le bénévolat et l'association, ça vit quand même de dons, parce que les salles, généralement, on les loue, par exemple, et organiser des événements, etc., ça peut nous demander des dépenses. Donc on a un compte sur Hello Asso,
que vous pouvez trouver via le site internet ou directement en allant sur Hello Asso, en parler, vous recherchez. Et c'est évidemment des dons qui sont défiscalisés. Hein. Et voilà, on peut devenir donateur régulier ou ponctuel, ou voilà. Et vous pouvez aussi adhérer si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous n'êtes pas obligé d'être victime, vous n'êtes pas obligé de participer. Mais si vous voulez aussi nous soutenir en devenant adhérent, ça permet au bout d'un certain nombre d'adhésions de devenir d'utilité publique, reconnu d'utilité publique. Et c'est quelque chose qui est important pour les associations parce que ça nous donne une visibilité. On fait après partie des forums des associations. On nous fait un peu de pub dans les mairies, dans les lieux un peu dédiés à l'accueil des femmes, etc., ou des hommes évidemment. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant de devenir adhérent. Et je crois que l'adhésion, j'ai un trou de mémoire, mais il me semble que c'est 10 € ou 20 €. J'ai un trou parce que je sais que ça a changé récemment, mais en tout cas c'est pour un an. C'est évidemment renouvelable à votre souhait. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, venez nous voir si vous avez envie et besoin de parler. Vous êtes les bienvenus. Ouais, exactement. L'association s'appelle En Parler. Le site, c'est associationenparler.com. Et il y a donc effectivement dans plusieurs villes. Nous, on mettra les liens aussi, si vous voulez, sur le site de librest.com. Et à la librairie au comptoir des mots, on a des flyers si ça vous intéresse. N'hésitez pas. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour à vous toutes. Bienvenue au comptoir des mots pour cette soirée du cycle Girls Power, le cycle autour des femmes et des féminismes. Je suis Marie Morel, libraire et animatrice de Girls Power. Et moi, c'est Maxime, le libraire qui s'occupe de la bande dessinée et des littératures de l'imaginaire. On tient à te remercier d'être venu ce soir au comptoir des mots pour la nouvelle bande dessinée dans le Palais des Miroirs. Parce que je pense, comme un peu tout le monde dans la salle, on est hyper fan de ton travail, de tes bandes dessinées, qui sont pour nous une référence majeure sur les réflexions autour des féminismes. On peut. Pour commencer, par le commencement, comment es-tu devenue autrice de bande dessinée ? Je comprends un petit peu français. Très petit. I answer to you. I've been making comics since I was a kid, since I was 6 or 7 years old, but it was not like my only interest. I was not like comic nerd. I was doing comics sometimes, but then when I was 25, I shared an apartment with a girl who was making a fanzine. And then I thought, if she's doing it, I can also do it. So that's when I started to make comics the way they are now, more or less. And I think I was very inspired by the do-it-yourself culture. I was listening to punk rock music. I was a feminist, like an activist, and I was inspired by the idea that you can just do your own magazine and publish it yourself, and you don't have to be a very skilled drawer. It's more important, to want to communicate your message. And so I was inspired by this riot girl scene with bands like Bikini Kill and bands like that. So it was this kind of energy that inspired me a lot in the beginning. C'est quoi le lien entre Kylie Jenner, Léa et Rachel de l'Ancien Testament, Marilyn Monroe, la princesse Sissi et la belle-mère de Blanche-Neige? They're funny to draw. Actually, sometimes I choose to make comics because when I was a girl, I really liked to draw like princesses and like princess dress, and so I kind of like to make comics about this type of characters. I like to Google its outfits from the late 150 years old royal court.
No, but this book is loosely circulating around the theme of beauty in our contemporary age, just like some small essays about it. And these women are examples of women in different epochs of time that were in different ways struggling with relationship to their appearance. When it comes to Marilyn Monroe, she was very used and exploited because of her the effect of her beauty. And I don't know the name, the Empress Sisi. She was very obsessed with her and worshipped because of her beauty, and that also became a kind of an unhappy ending to her life. And also, I think that the character, the evil stepmother of Snow White, is an interesting character, because I read somewhere that like some psychoanalysis theory that said that they only call her a stepmother because it was too difficult to incorporate that mothers also can be evil and have feelings of jealousy and so on. And so I only call her the mother. So I think this character is interesting because she's struggling with an interesting problem that I think is increasing very much in our time, which is the problem of aging and the inability to age in this time, and especially. So I think she's an interesting character. So there's a chapter where I try to have the voice of the stepmother or the mother. Au début de la bande dessinée, tu parles de Kylie Jenner, qui suscite énormément d'admiration partagée par des millions de fans à travers le monde. Tu expliques que c'est lié au désir mimétique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce phénomène et à quand cela remonte? Well, that's a good question. I think that what this first chapter is about is the culture of the influencer. Well, it's something that is really, I think, very typical for our time, like the increased importance of celebrity all over, and the following of certain people. And I encountered a theory from a French philosopher called René Girard, and he's got a theory about that people want to copy desire, and they desire what other people desire, and they choose a role model. And I think because we live in this capitalist time where consumption is a very core feature, this mechanism is increasing very much, the total release of desire, in a way where desire is directed towards wanting to buy different things or wanting to look a certain way or wanting to own certain items. I think with the culture of social media, and this is increasing very, very much, this mimetic desire, the desire to copy certain people. But I think it has always existed, but it has increased because of this technology and this economic system. Je reviens sur Sisi, peut-être une des premières icônes féminines à avoir été rongée par la quête de l'idéal de minceur. En évoquant Sisi, tu sépares le moi public du moi privé. Dans cette quête, est-ce que tu peux nous préciser quel est le rapport de force entre ces deux moi? So in the last chapter, I talk about the Empress Sisi, who was Empress of the Empire of Austria and Hungary in the late 18th century. She, in a way, is, I think, in her time, she was viewed as someone who was really eccentric and really odd and a really weird person. But she is actually, maybe she's the first modern person, because she resembles a lot
she's got a lot of the same problems as we have today. For example, she was we live now in this very like fitness culture, and she was really obsessed with working out and having like a body control. And there is even a theory that she invented the ideal of being skinny as a woman. I don't know if this is true, but there's one theory about this. Like what I talk about in this chapter is also that she was painted. There was no photography in this time, or there was photography but very little, and they made this one very beautiful painting of her that made her beauty very known in all of Europe. So she was kind of an influencer of her time. Then she never wanted, when she started to age, it was very difficult for her, and after she was 32 years old, she forbid anyone to paint her or take her photograph. The name of this chapter is the picture as a tyrant, like you are tyrant by the image of yourself. In the chapter I'm making a link to how we today are always presenting a picture of ourselves in social media, but in this picture we cannot show our whole selves or all of our feelings, and that's why we have kind of an avatar that is showing our lives like this, but behind this avatar there's a real person, and this person can feel oppressed by the picture of yourself because you're not as good as the picture shows. You yourself, you know that you took 30 pictures of yourself, you only chose the best one and posted it, and were very sad or very jealous or had very dark, bad feelings about other people, but you cannot tell about this, you know. So there is a part of you that has to live in the shadow, and it's in a way painful to have this split between your own image and your true self. Malgré cette tyrannie de l'image, en quoi la possibilité de se prendre soi-même en photo est une révolution pour les femmes par rapport au regard qu'elles posent sur elles-mêmes? I think that in my book I compare the lives of Marilyn Monroe and Kim Kardashian, because these are both very worshipped beauty icons of their time. But I think that there's in my book, like I said, it's like essays that look from different angles of this beauty in this time, and I think that one kind of progress with this social media is that it's a kind of a democratization of the idea of taking a picture, because before it was like in the hands of a few fashion magazines and a few male photographers, and they could choose like a certain type of woman to only take pictures of, and it was not but with the culture of Instagram and selfie, there is in a way there is the male gaze has kind of been, I write in my book, it's not abolished, but it's appropriated by women. So it's like women can like appropriate the male gaze and look at themselves with this gaze. But we're waiting for the next step, maybe after this. But I think it's one step, maybe. The big problem with this, of course, is that the whole arena where this takes place is owned by this really big tech companies that kind of own this whole place, and it's a marketplace, and it makes beauty into a kind of a commodity that you sell, and the person is kind of a product. So I think that's the downside of it, but it's also, in a way, it's also some kind of progress, I think. It's both at the same time. Pourquoi est-ce que tu dis qu'aujourd'hui, la corrélation entre être beau, belle d'un côté, et de l'autre, être aimé, n'a jamais été aussi forte? Because of
some changes. I'm always interested in, like, there are some human traits that we've had forever and so on, but like how these traits are understood has a lot to do with the culture, and it can also have a lot to do only with technology or just material things. Sorry, my English is not so good, but it's but for example, like because of the like in more ancient epochs, marriage was something that was decided by some old lady in the village or the parents, and divorce was impossible because of a lot of materialistic reasons for, you know, inheriting things and working together and so on. But now we don't have that, and there is also fewer and fewer reasons to live together with someone for economic reasons. So basically, the only reason to form a couple is now sexual attraction, more or less, or love. And in this time, because of that, physical attraction becomes something as a more core value in society. So, like, your sex appeal becomes more and more of like some kind of status, or that doesn't really even have to do with wanting to form a couple. It has become some kind of like a sign of status, or yeah. C'est quoi le rapprochement que Zygmunt Bauman fait entre la rupture amoureuse et la mort? Et pourquoi dis-tu que nous sommes, enfin surtout les femmes, sommes en état d'insécurité permanente? I don't feel that women necessarily is more in an insecure state than men. I think that this liberty has got like two sides of it. One is very, very positive, like you can break up from someone who treats you very bad, and like you can be more individual. But if you want, if you are the one who wants to break up, it's very good. But if someone leaves you and you really want to be with this person, it's bad, you know. And so then you wish someone would prohibit divorce. No, I'm just kidding. No, but the only thing I'm discussing in this, because I'm thinking in this book about why, because I have the feeling that physical beauty has become more and more like a central value in society. So I discuss different reasons, and I think this is one reason, like the free sexual market, because it makes beauty or physical attractiveness, it makes it like a capital, more like something, an asset. Because if you are in a couple and the other person leaves you, if you feel secure in your attractiveness, you can form another couple, and the other one can, so it's like something that you can own, that is like a capital for you, and it's like, yeah, like this way. So because of this, it's for us, it's something more important than for someone who lives in a agrarian society with a very strict family. So that's like, I think we, for material reasons, feel more pressure maybe around our visual looks. That's one reason. But, this freedom is, of course, also very good. So it's like, it's just explaining why we obsess with our looks. Pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est l'amour qui est un peu le but ultime à atteindre pour ne pas rater sa vie, ne pas avoir raté sa vie, en opposition au célibat, alors que il y a eu des femmes contre le mariage, comme tu l'as montré dans une de tes précédentes BD, qui est I'm Every Woman, avec l'exemple de Voltairine, un de mes personnages, bref. Voltairine, qui est une femme du 19e, qui, je te cite, mène un combat idéologique ardent, aussi bien contre le mariage que le couple. D'après elle, le mariage est une sorte d'esclavage sexuel institutionnalisé qui, au lieu de permettre aux hommes et aux femmes de s'épanouir, en fait des handicapés mentaux. Yeah, I don't know. It's like
there are like different discourses and tendencies in this. Like in one way, you can see like the discourse of the romantic relationship is very strong, like the goal of life. It seemed like something very successful, but on the other hand, I think that there is also like a strong trend towards more individualism and to not look for this bond so much. I think you can see both today, but yeah, I don't really know. Et toi, comment est-ce que ton propre rapport à la beauté, aux apparences, à ton apparence et aux injonctions a évolué en faisant toutes ces lectures et en créant ces BD-là? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que tu as réussi à t'émanciper un peu de ces injonctions? Maybe it changed a little bit, but I think that one like some interesting conclusions, or there are some things that you can think about that can, like a lot of this is just like analyzing how it is, but there are some things that you can use to feel better. And I think that one interesting theory is a theory of Naomi Wolf, where she is discussing how beauty ideals, when there is a lot of photographies, that they become more and more the same. It becomes more and more the look that is considered beautiful is becoming more and more looking like the same type of person. So she is discussing when photography started to arrive. It's very difficult to imagine that even like 400 years ago, people did not have even mirrors like normal people, so they never knew how they looked. If they don't look in like a very calm lake, maybe, or something like that, to see their reflection. And then when the mirror came and people started to have a mirror, then it was a very big change just to look at your own face. And it was a very big moral debate. People were very upset about this. Like it was considered very bad for you to look in the mirror. But then even like 150 years ago, there was no photography in the sense that we have it now, and just never looking at pictures of beautiful women, because that, like, she imagines a situation where there is one village, and of course, like, there was one in this village considered beautiful, and in another village another person, but those could look very different. Like, someone is tall, someone is short, someone has a up nose, someone has a down. You know, it's very it can be much more variation, but so it's like a paradox, because like when people started to publish photographies, this is how you should look. For example, in one time you should have a thin mouth and then a big mouth, or it's different. So it's we live in a time now where we have never had so many pictures of beautiful women, but the faces are looking more and more the same. So it's not really about being beautiful in your own sense. It's about how much do you look like this kind of person. Even though we have like millions and zillions of different photographs, they are very similar in a way. So I think that's an interesting thought to think about, the idea of being beautiful in your own way, more than obsessing about looking like someone else. Yeah. Est-ce que la compréhension et le savoir de tous ces mécanismes dont tu parles dans ta dernière BD, par exemple, peut permettre de s'émanciper, de dépasser justement ces mécanismes et peut-être même de s'apaiser? Yeah, I actually heard that there is like this theory of the what do you call it, like a domination theory, like a different oppression theory, like different ways of oppressing people.
there is like this theory that there are like, I don't know if you heard about this, it's like 7 different ways of oppressing people by like silencing them. And there is also theories for resisting oppression, and one of these theories is like deconstructing the oppression, or like trying to understand the oppression and put it like and so maybe you can see this is like a way of like deconstructing the things that are making us feel bad, just understanding them. So in a way you can see it as some kind of technique for not feeling so oppressed. J'ai une dernière question à propos de la pensée de Eva Illouz. Si j'ai bien compris, ce que tu évoques en reprenant la pensée d'Eva Illouz, c'est que la sexualité est devenue un objet de consommation presque comme un autre. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est devenu, en quoi ce rapport-là a complètement évolué? Let me see if I remember what you said. I think that she's talking about the like how capitalism is like joining with sexualization of society, like in order to sell things. I mean, everyone knows this. This is very cliche. Like she says that there was this peak in the 70s where everyone I don't know if this is true, but she said there was this point in history in the 70s where everyone had everything they needed. Like if everyone has like a fork and a plate and a glass in their home, and like so like there was like very slow sales because there was not really need to buy more things. But then like there was a new push in commercials that was more about selling like dreams and desires, and like if you think about, I think the most typical example of this is like a perfume commercial or something like that, when you just see like a young woman running around with like some I don't know what she's doing there with half naked, and then you just like you're supposed to have this like desire that you can't explain, and then suddenly you just feel the urge to buy this thing. So more and more like goods and commodities are sold with this like fetishization of these objects. Like it's not for, you don't really need these things, of course, but it's like you sell them with this of course with a lot of like exploitation of the female body and the desire for the female body, and this is like one part that I think that she says that this is like one part that makes that is also joining in with this, like with the free sexual market, because then the sexualization of society becomes more like intense. So which means that your sexual capital becomes like more important in society, more or less. Yeah. Yeah, something like that. Merci Liv. Merci beaucoup d'être venu ce soir au comptoir des mots, et surtout merci pour ton travail qui continue de nous inspirer toutes et tous. Merci aussi à la maison d'édition Rackham qui nous a bien aidés pour organiser la soirée ce soir et qui publie les livres de Liv Strömquist en France. Et merci Marguerite pour avoir été une super interprète ce soir. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com, où vous pouvez acheter le livre de mon invité, que vraiment je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.